नेटिव अमरीकी महिला। ओंटारियो अंदर कोरोना वैक्सीन प्रक्रिया लई बुकिंग्स दी हुई शुरुआत। 80 साल ते इस तो वध उम्र दे मरीजां लई कीती जाएगी बुकिंग। सिटी ऑफ टोरंटो में 18 होर वैक्सीन क्लीनिक्स दी हुई शुरुआत। 2,63,000 तो उपर वैक्सीन डोजेस दी हो चुकी है सप्लाई। तो ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना का कहर बरकरार। 1506 केस किए गए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कारण 10 होर मौतां की पुष्टि। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सब तो पहले अमरीकी सैनेट तो अमरीका की सैनेट ने सोमवार को न्यू मैक्सीको की कांग्रेस महिला डेब हैलैंड की इंटीरियर सैकटरी वजों पुष्टि की है। इस पुष्टि प्रक्रिया दौरान डेब को 51 तो 40 वोटां पईयां अते कैबिनेट सकत्तर का अहुदा संभालण वाली डेब पहली नेटिव अमरीकी महिला बन गई है। वोटिंग तो बाद सैनेट के बहुगिनती नेता चक ह्यूमर ने उन्होंने पुष्टि को एक बड़ा कदम किया है। शूमर मुताबिक यह पुष्टि एक अजिही सरकार बनाउंदी है जो इस देश की विपन्नता नूं दर्शाउंदी है। इस विभाग की मुखी वजों हैलैंड देश की जनतक अते कबीले दी जमीनां की निगरानी अते रखिया करन दे काम की अगवाई करेगी। चीन ने इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल नूं बंद कर दिता है। देश विच विदेशी सोशल मीडिया सेवा ते लगाई गई एक होर पाबंदी है। सिग्नल चीन विच लोकां नूं इनक्रिप्टेड सुनेहे दा आदान प्रदान करन दी इजाजत देने वालियां बचियां गिणवियां चुनियां मैसेजिंग ऐप विचों एक सी। ये ऐप हाल ही विच चीन विच प्रसिद्ध हुई सी पर इसनूं वरतण वालियां दी गिनती वीचैट मैसेजिंग ऐप दे वरतोकारां दे मुकाबले बहुत घट सी। इस दौरान चीन के विदेश मंत्रालय के तर्जमान ने कहा कि चीन विच सिग्नल ते पाबंदी लगाउण बारे उन्हां नूं कोई जानकारी नहीं है। उधर सिग्नल वालों भी इस संबंधी कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो गल करते हैं कैनेडा की तो क्यूबिक और ओटावा सांझे तौर पर मंटीरियल एरिया विच इलैक्ट्रिकल वाहनों का प्लांट बनाने लई $100 मिलियन का खर्च करन जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और क्यूबिक के प्रीमियर फ्रांसो लेगार्ट ने दस्सिया कि पैसा खास तौर पर इलैक्ट्रिक स्कूल बसां और ट्रकों के निर्मातावां लई बैटरी बनाने के प्लांट लई निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि इस दे नाल 150 तो ज्यादा वाधू नौकरियां दी थां बनेगी। Across the country, more than 3 million vaccines have been administered so far, and that number will keep going up. From March 22nd to May 10th, Canada will receive at least 1 million doses a week from Pfizer alone. Whether it's here in Montreal or in hospitals, clinics, and pharmacies across the country, I want to thank each and every healthcare worker who's part of this effort. We're now in the ramp-up phase of this vaccination, and with your help, more Canadians are protected every day. Of course, ramping up efforts to keep people safe and communities healthy doesn't stop with vaccines, and that's what we're here to talk about today. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai visité l'usine de Lyon électrique à Saint-Jérôme en compagnie de Marc et de plusieurs de ses employés. Comme je le disais ce jour-là, c'est une priorité importante pour nous de soutenir le secteur manufacturier de manière stratégique avec des projets qui vont accélérer l'électrification des transports. Maintenant, plus que jamais, il faut se tourner vers l'avenir et continuer de positionner le Canada comme un chef de file en termes d'énergie et de transport propre. C'est important pour que nos enfants et leurs enfants puissent vivre dans un environnement sain. Et c'est important pour que nos travailleurs puissent avoir de bons emplois payants ici au Québec et partout au Canada. Aujourd'hui, un autre pas dans la bonne direction. Par le biais du Fonds accélérateur Net Zéro, le gouvernement fédéral va investir près de 50 millions de dollars dans le nouveau projet d'usine d'assemblage de batteries pour véhicules zéro émission de Lyon à Saint-Jérôme. Grâce à cette usine, Lyon va devenir le premier fabricant de véhicules de poids moyen et lourd au Canada à produire ses propres batteries. 80% of the parts used by Lion Electric to build their vehicles are sourced from almost 300 Canadian suppliers. So not only will today's investment help create directly more than 285 good jobs over the next few years, it will also support the entire Canadian supply chain. And that means even more good jobs right across the country.
ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 80 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। It's great to be at Coburg Community Center with MPP David Piccini. And I always say my MPPs are champions, but David, as I always say, you're an absolute champion, taking the bull by the horns and making things happen. To see this mass immunization clinic that will open its doors to the public tomorrow, I want to take a minute to thank the incredible team here who are making this possible. And I tell you, I travel around the province, and there's great communities all over. But Northumberland, they pull together. Coburg pulls together like I've never seen before. As they were telling me when they were setting up, they had 300 volunteers. They put the call out there, and since last Wednesday, 300 volunteers. And this was an ice rink, I believe, last week, and look at the transformation. So I want to begin. I want to thank Chief Mo, again, thank you, the Alderville Health Services, and the entire Alderville First Nations. Mayor John Henderson, and Dr. Ian Gemmell. And I heard the story with the doctor. You know, he jumped in here halfway through the pandemic. And Doctor, I want to thank you for all the great work that you're doing. Gord Lay, Adrian Bell Smith, Trish Baird, and Emma Smith. The Community Care, Northumberland's team, Northumberland Family Health Team, and the HKPR Health Unit. All the physicians and their champions out there, volunteers, and of course, something close to my heart is the Rotary Club. I had the opportunity. Anyone who knows Rotary, the Coburg Rotary Club stands out amongst many in Ontario. So thank you for the great work that you're doing. This is what I mean when I talk about Team Ontario, and thank you. Across the province, more than 150 mass immunization clinics like this one will be open this month, rapidly increasing our capacity up to 150,000 doses a day, depending on supply. And I mentioned yesterday at the press conference, we have the capacity to do approximately 4.8 million vaccines. Right now, we have the supply for about 1.4 million, so there's a big gap. This site alone can administer 800 vaccines a day. We need the federal government to ensure we have enough supply so these people can start getting 800 needles in arms. ਨਾਰਥਬਰਲੈਂਡ ਪੀਟਰਬਰੋ ਸਾਊਥ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਡੇਵਿਡ ਪਿਕਸਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਵੀ ਪਿਕਸਨੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਾਇਆ। Forward for joining us here in beautiful Northumberland, Peterborough South today. That's staggering, 375 people a minute. And that's thanks to all the remarkable workers, volunteers, many of whom you see here today that make that happen. As the Premier said, this wouldn't be possible without the dedication and work from many, many community partners. Good things happen when we come together as community to get things done. Here in Coburg and across Northumberland, Peterborough South, this is how we operate. They say many hands make light work. This is on full display across our great province, and especially right here in Northumberland County. To our municipal and Indigenous leaders today who've come to the table to work closely with our local health units to support this mass vaccination effort, thank you. To the many healthcare professionals and first responders who, on top of their day-to-day job, give of their time to make this possible, thank you. To the many Rotarians who saw a need and stood up with a can-do attitude, thank you. And to our local business leaders like Rona, Sabic, and Stallwood Homes who gave generously to make this behind you, thank you. You see it on full display behind me here today. And finally, to the many community volunteers who will work here and have generously offered to drive people to get their vaccine, and over 300 to date, we thank you. And I could not end without acknowledging Nancy Bruce's daycare children whose drawings throughout the centre put pictures to the many things we all can't wait to do when COVID is long past us. So to everyone watching at home or at work or wherever you are, please view today, behind me, right here in small town Ontario, as an example
Examples of which you likely see in your own communities. Arenas don't just become mass vaccination sites because we wish them to. Mass vaccination arenas, community centres, and sites like this across the province of Ontario exist because people from all walks of life came together to make it happen. People who've embraced a common purpose that is far bigger than our differences and come together to support an effort like the likes of which we have not seen in decades. So to everyone behind the camera and everyone here today, thank you. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,63,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Subject to questions of supply, our work to get as many people in the City of Toronto vaccinated as soon as we can continues, and within those constraints we continue to make progress. Our healthcare partners and Toronto Public Health have now administered a total of 263,532 COVID-19 vaccine doses in the City of Toronto. The effort to get shots in arms continues today, with 18 clinics open across the city. This is good news and represents solid progress. As you know, on Friday, we opened up registration for a further 133,000 vaccine appointments between March 17th and April 11 to be delivered at city-run immunization clinics. Residents 80 and over will be able to get their vaccine at the Metro Toronto Convention Centre, the Toronto Congress Centre, and the Scarborough Town Centre starting this Wednesday. To accommodate more appointments, 2 more city-run clinics will be opened on March 29th at the Malvern Community Recreation Centre in Scarborough and the Mitchell Field Community Centre in North York. And our 6th clinic at the Hangar in North York will open on April 5th. These 6 clinics will be open and operating 7 days a week from 11 a.m. to 8 p.m. with consideration to modifying those hours dependent upon take-up experience and supply. I know people are eager to get the vaccine. 11,178 people booked COVID-19 vaccination appointments in the first 3 days that the registration system was up and running. And of course, it continues to be up and running on a provincial basis today, as well as a call center. This is on top of the clinics our healthcare and hospital partners are conducting every single day. We know more vaccine is on the way, and we are urging the provincial and federal governments to send us as much vaccine as possible so that we can ramp up our efforts. This is a Team Toronto effort to get shots in arms and to stop this virus and to bring this pandemic to an end. I encourage all residents 80 and older to book an appointment either online or through the provincial call centre. And I encourage everyone who has someone in their life who is 80 years or older to reach out to them, encourage them to book an appointment, and offer to help them if they need help either with the registration itself and or with attendance at the vaccination site. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਿਬੇਲਾ ਨੇ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 387 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 282 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ 92 ਮਰੀਜ਼ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਬੇਲਾ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2000 ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Today, I'm reporting 387 new cases of COVID-19. 282 people are in hospital and 49 people are in ICU. I'm sorry to have to report 2 additional deaths today. Sadly, this means that to date, we've lost a total of 2,721 loved ones from our community to COVID-19. It was only a couple of months ago, on January 7th of this year, that we passed 2,000 deaths in our city. On February 8th, I shared with you that we are in a transition from one pandemic to another, a transition to a new pandemic. This was after it was confirmed that the UK variant B117 was in Toronto. Since that period in early February, 3,516 COVID-19 cases have screened positive for virus mutations.
We should all be concerned by what we're seeing, both here in Toronto and when we look around the world. We have many reasons to be optimistic with the news of increased supply of vaccine. But I must be clear, the pandemic is not over. The COVID-19 variants are triggering third waves in Europe. Several countries are imposing new lockdowns or restrictions. Italy, where we all recall the shocking death toll at the beginning of the pandemic a year ago, locked down a majority of the country again today. Cases there were up 10% over the last week. All of Italy will be locked down until the Easter weekend to reduce the spread of the variants during a time when people are often together as congregants to worship or as family marking the holiday. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 1268 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,19,374 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 30,000 ਬੁਕਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। On Thursday, Ontario is reporting an additional 5,854 cases of COVID-19. That's 1,371 on Friday, 1,468 on Saturday, 1,747 on Sunday, and 1,268 cases today. Yesterday's elevated case count is in part due to a data catch-up process following issues with our case and contact management system. Our 7-day average for daily cases is currently 1,350, which is up from last week when the average was 1,155, and 2 weeks ago when it was 1,099 cases. We're also reporting an additional 53 deaths since our last update on Thursday, which includes 9 deaths today. Today, there are 699 people with COVID-19 in hospital, up from 626 last week. The number of people in ICU today is 298, which is an increase from last Monday when it was 282. With respect to testing, today we're reporting almost 34,000 tests completed with a percent positivity of 3.8%. This is the highest percent positivity since February 23rd. The average percent positivity over the last 7 days is 3%, which is up from 2.6% for the same time period last week. Today, we're reporting a total of 1,184 confirmed variants of concern in Ontario. Of these, the majority, 1,106, are of the B117 or UK variant. 44 are of the B1351 or South African variant. And 34 are of the P1 or Brazilian variant. There are an additional 8,630 samples that have screened positive for a mutation. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 1506 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 382 ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ, 840 ਫਰੇਜ਼ਰ ਅਤੇ 129 ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੇ। Today we're reporting on the last 3 periods. From Friday to Saturday, we had 555 new cases of COVID-19 diagnosed in the province. From Saturday to Sunday, an additional 491 people were diagnosed with COVID-19, and again from Sunday to today, 460 new cases. That gives us a total of 1,506 new cases, including 8 epidemiologically linked cases over this past weekend, bringing our total number of people diagnosed with COVID-19 to
88,373 in British Columbia. Of the new cases, 382 are people who reside in the Vancouver Coastal Health Region. 840 are in the Fraser Health Region. That's 75 people were on the Vancouver Island Health Region, 80 people in the Interior Health, and 129 people in Northern Health. We now have 4,987 active cases across the province. 269 people are in hospital, 76 in critical care or ICU, and over 9,000 people are now under active public health monitoring, with 81,890 people who have recovered and passed their infectious period. Over this past 3 days, we've had an additional 10 people who've died from COVID-19 in the province, bringing the total number of people who've died from this virus to 1,407. As always, at this point, our condolences are with the families, the care providers, and the communities who have lost loved ones. We've had one new healthcare outbreak at the UBC hospital, and we now have 6 active outbreaks in long-term care and independent living. There's none at the moment in assisted living, and 8 in different acute care wards. We have one new community outbreak that's been reported over the weekend at the Vitrium Glass Group. In addition, there have been 163 new confirmed cases that have been identified retrospectively to be variants of concern. So that means of the total we've had in the last few months, 880 of those cases. ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 6 ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਥਿਤ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਟੋਰਸ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਿੱਚ 1 ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਟੋਰਸ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਵੈਸਟ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸੁਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੋਸਰੀ ਪਿਕਿੰਗ, ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕਿਊਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੋਸਰੀ ਆਰਡਰਸ ਲਈ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਹੋਰਾਸ਼ੀਓ ਬਾਰਬੀਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਸਪੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ OHA ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। OHA ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 1268 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਆਖਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਵੇਵ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮੇਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਸਿਲਮਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ $7,90,000 ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕਲੇਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਮਾਂ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ USDA ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਸਫ ਬਾਰਟਨ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਡੇਲ ਰਿਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟੈਕਸਾਸ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਈਵੇ 277 ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਡੇਲ ਰਿਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ। ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈਬਸਟੀਅਨ ਟਾਵਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਅਤੇ ਵੋਮਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਡੈਨਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਡੈਨਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 27 ਇੰਚ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਨਵਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਨਵੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਮਿਲੀ ਵਿਲੀਅਮਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰਨਵੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੋਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।